Hello and welcome to Positive Talk. Today on the program, like I promised last week, we're still continuing with the celebrations that were done by the Women's University in Africa, where at that event we actually saw a number of people who have contributed to the lives of women were awarded, given awards. These are sort of appreciation awards to say we are recognizing the role and the part that you have played. And we know from those people who were awarded were two young girls whom we know made us as Zimbabwe to be successful in having the ending to child marriages coming into law and having people actually prosecuted. So those were also awarded. We're going to be featuring them on the program. We're also going to be hearing from our local musicians as what happened last week. So join us and sit back. We're now joined by the Vice Chancellor of the Zimbabwe Open University, Professor Primrose Kurasha. Prof. Kurasha, welcome to Positive Talk. Thank you. We want to find out from you, Prof. You being one of the few women professors that I personally know as an individual, and for a lot of women out there who are even in higher positions, some in academia, some are still in school. How easy is it to get to being a prof? Is it something that any woman can do? Thanks, dear. Well, certainly easy is not the word. Nothing good is easy. That we must have clear right from the beginning. Mm-hmm. You got to work for what you want to get. Nothing comes on a platter. If you get it on a platter, then it will be easy come, easy go. What I'm saying is, it's very possible for everybody and anybody who is gifted and who can apply themselves to come out and be what they want to be and actually realize their dream. It is not cut out for certain people and not for others. Let's get that straight. Anybody who applies themselves and works for what they want to achieve will achieve it. Yes, it can be done. Prof. Kurasha, tiri kuona kuti isusu pakaitwa ma-celebrations e-International Women's Day ne-Zimbabwe Women's University. Takazviona isusu ma-celebrations achona last week ne-Saturday. Zvatakuda kunzwa kubva kwamuri semumwe wemunhu anga ari pama-event iyoyi. Takaona vanhu vechidzimai, varume, vechidiki vari kupiwa mubayiro yekunzi tiri kutenda, tiri kuona basa ramaita imimi kusimudzira upenyu hwemunhukadzi. Zvakakosha sei kuti isusu semaZimbabweans varume nevakadzi tipembedze vaya vatinoona vaita a difference muupenyu hwemudzimai hwemwanasikana muZimbabwe. Kupembedzana chinhu chikuru munyika. Totanga kubvira kumhuri. Kana tisingagoni kuona zvanatswa neumwe wedu tichimuti wagona tichimupembedza, hatisi kugara zvakanaka semhuri. Tobvira ipapo tosimuka topinda mumhuri dzedu dzekumabasa. Tosimuka topinda mhuri yedu senyika. Tichienda mberi tichidaro kupembedzana chinhu chikuru. Nekuti kugona kunenge kwaita umwe, kunenge kwabetsera umwe ari padivi kuti aite zviri nani. Iye yede anga asina kubira pamafudzi emunhu anogona uyu. Aide asina kusimuka kusvika paari. Saka tofanirwa kuvapo nguva dzese kuti tisimudzane, tipembedzane patinosimudzana. Tigone kuenda mberi. Hazvina kuti munhukadzi kana munhurume, munhu wese munyika ane paanogona ende ngaapembedzwe nekugona kwake. Hatitombodi kuti titisarudzane ipapo. Ngationanei tichiongorora. Pane vazhinji vari kuita zvinhu zvakanaka asi hazvina anoona. Kana tazviona ridzai ngoma pamusoro pazvo. Ngatifare tipembedzane. Hanzi ngatipembedzane. Thank you so much, Prof. On the program now, we are now joined by one of Zimbabwe's celebrated jazz musicians. That's Rute Mbangwa. Rute, welcome to Positive Talk. Thank you very much. Thanks for having me. Yeah, we saw you at the celebrations last week, and at that event we saw a number of women and men as well who were given awards for the role that they've played in uplifting or making a difference in women's lives. For you as a musician, how important is it to award or celebrate people who have made a difference in women, particularly women's lives?
lives? It's very important. It keeps motivating them to keep making a difference in other facets of life. And on this particularly, it uplifts the spirits of women to just to know that there's somebody out there who's willing to make a difference on their behalf, and thereby, just pulling everybody to say this is the right way to go, this is the way we want things to go. Yes. At that event, we know they were running under the theme Pledge for Parity, and women or every citizen was actually challenged to say, do something to make a difference in your society. People would want to know, Rute, how is she making a difference in her community, in Zimbabwe, internationally as well? Well, firstly, I take part in making a difference through my music. I've got a lot of music that talks about women and gender equity. And also, I think there are a lot of programs, youth programs that I'm a part of as a counselor and also just as a peer educator. So that's how I'm making a difference, and also just spreading the message that, let's just say, I am being the difference I want to see. So it starts with you. It starts with me. Definitely does start with each one of you. Yes. And you being on Positive Talk, we are not going to let you go without giving us a piece. I knew that was coming. Okay, this one is African Woman. It's titled African Woman. African woman, relevant woman, woman who makes it happen. Have you ever had a story of an African woman? Have you ever heard the story of an African lady? She's always very kind, but always being mistreated. She's always very bright, but always being misused. Usamushungurute, usamurove iwe, usamubate chibaro, iwe, African woman. Wow, need I even say more? That's a loaded song. Sambate chibaro, samshungurudze. That's a challenge to each one of us. We'll continue with our discussions after the break. Welcome back as we continue with our program. Now we're joined by Ruvimbo. Ruvimbo is one of those courageous two young girls who took up the issue of ending early marriages to court, ensuring that the legal system embraces this particular issue so that we realize ending child marriages in Zimbabwe. Ruvimbo, toda kutambira pa Positive Talk. Ndikuda kuti wewe utitaurire nyaya yako kuti yakamira sei survivor wema early marriages. Zita rangu ndoitwa Ruvimbo Tokodze, ndofara kuuya pachirongwa chenyu. Ndakaroorwawo nemakore 15. Chakaita kuti ndiroorwe baba vangu vakanona ndifamba nemukomana ndobva vatidzokera kwanga uko. Saka it was a forced marriage. Nemukomana uyu asingadanani, saka it was a forced marriage. Ndobva ndatanga kugara nemukomana, kugara kwataitanga asingaendi kubasa. Aingoputa mbanje achimwa doro, ukada kumutsiura aisada kutsiurwa. Saka ndaingogara ndiri mupain muimba yacho. Apa ndine nhumbu, ndakazoita nhumbu after 4 months ndatanga kugara naye. Saka chigara kudaro, he was so abusive. Kusvikira ndazoona kuti life yangu haina kwairi kuenda. Ndikakwanisa kusumuka nofesa baba wangu kuti life yandiri kurarama it's not right for me. Ndikuda kurarama life yandaida nekuti kukura kwangu ndaidaita nesi. Saka ndikuda kurarama life yandiri kuda noti yamakandipa because iye handina kuisarudza. And then ibva wamboda kuramba kati iwewe ndozviripo nekuti murume wako akazorora, saka you should go kwaari munogara. Ndikati no, this is not life. Ndobva wazongoti it's okay, you can come mugara mese wogara kumba. And at that time ndanda nemwana
ane 3 years like now. Saka ndakatanga kugara kumba until ndazowanawo roots Beatrice agotibatsirawo pazvese zvakatibatsira svika tasupportwawo neVeritas. Tisati tasvika kunyaya yeVeritas ndoda kudzokera kunyaya yako yekuti baba vakangokuona uchifamba nemukomana asiri mukomana wako ndobva vatoti chienda kwaari saka makazogarisana sei nemukomana uyu? Nekuti ndo zvanga zvapo nekuti ana tete vanga vakutaura kuti ndo kutanga kunoita dzimba saka chitongoshingirira saka ndokutongoshingirira mukomana ndobva azobvuma. Saka chititsanangurira iwewo kuti wakazofamba sei pamakabatana nawo Roots Veritas kuzoiti muende kukoti tiudze rwendo rwenyu kuti makafamba sei sevana vechidiki kusvika titi isusu senyika yeZimbabwe taakutoona kuti rubatsiro rwedu rwabva mustep yamakatora imimi. Ini ndakajoina Roots 2013 ndobva Roots yazosanganawo neVeritas. Veritas yaito tsvagiridzo yayo kuti vana vadiki vari kuroorwa pasi pemakore 18 ndobva vatovaurawo naBeatrice kuti akwanisa kutsvaga vasikana vairi vanoda kupinda mukoti vanoda kusheya nyaya dzavo nenyika yese. Ndobva ndatorwawo ini neumwe wangu anonzi Loveness Mudzoro ndobva tapinda mukoti ndokutaurawo nyaya yedu. Majaji akamboda kuti nekuti musikana nekuti Loveness umwe wangu nyaya yake yakasiyana neyangu akamboda kuti musikana uyu angawirira nemukomana wake kurara naye vazoona kuti yangu is different neya Loveness ndopa wakazoona kuti zveshuwa mamarriages ari kuitika munyika kusvikawo vachiaprovawo last this year muna January kuti vana varoorwe pasi pamakore 18 not pasi pemakore 18. Iwewe semwana wechidiki wakapinda uri kunzi iwewe survivor we-early marriage. Yes. Ma-challenges anosangwanikwa navo nevechidiki kurodzwa vari vadiki from your experience ndapi? Inini experience yangu yakanyanya kundirwadza nekuti at times ndaigona kuradzikwa panze fuchi ndine nhumbu ndaigona kuradzikwa panze ndaigona kuradzikwa nenzara kumba kwedu ndasina kujera kuti tinodya 1 meal per day but kwandakaroorwa we were eating 1 meal a day of which I was pregnant. Saka munoziva kuti munhu ane nhumbu anenge achidawo chikafu. Saka inini ndakaona zvichinyanya kundishungurudza stereki ende kurohwa kwandaiita ndairohwa kwete zvekumbotaura kuti ndairohwa zveshuwa kusvikirawo ndazoona kuti abuse iyi iri kuitwawo yandakaitwawo haiziviyo inofanirwa kuitwawo neumwe mwana. Saka ndakasumuka kuti rega ndiendewo ndimirirawo vanasikana ndokusaka makaona tichizobudawo tichipindawo makotsi tichitaurawo nekoti kuti ndo nyaya dziri kuitika kusvika vazoaprovawo nekuti zvakandirwadza. Totarisa isusu kana tiri kuti mabudirira panyaya iyi ndoda kunzwa kuti iwewe une vanhu vaikuziva une vamwe varume vanga vachimbodawo kuti varoore vana vechidiki matambirwa sei mucommunity? Ndofunga naLoveness munenge muchitombotaurirana community yakazvitambira sei kwauri nekuna Loveness atinoziva kuti anotogara kumaruwa zvakare? Vamwe vari kuzvitambira vamwe havasi kuzvitambira nekuti vari kungoti tingazvidini kuti ndo zviripo especially vamwe vakatoendawo mudzimba before the ruling vakatopindawo mudzimba kuti chikwanise kuvabuditsa zvichaita vakutongoti ndo zviripo asi iko zvino vamwe vari kuzvitambira nekuti vari kuona kuti vana vachiri vadiki zveshuwa hapana paangambonomisa imba nekuti ini hana kuikwanisa kuimisa kuzobuda mairi kuratidza kuti ndakatadza kuimisa nekuti ndandichiri mwana. Saka shoko raungada kupa iwewe kuZimbabwe now that taane ruling iyoyo tabudirira taakutoti tiri a step further shoko raungada kupa kumhuri yese yeZimbabwe kunyanya takatarisira vanasikana vechidiki mukukudza upenyu hwavo tichiti ngatisakurumidzirai kupinda mumba? Shoko randongoda kupa kuvana vasikana nderekuti ndavazvichengetedza ende dzidzo yakakosha nekuti pasina dzidzo hapana upenyu nekuti ini ndakatorasikirwa nayo zvakanyanya nondakarohwa ndiri form 3 ezvino hangu ndakuita O level yangu ndakadzokerawo chikoro ndakaona vakandibatsira but dzidzo chaiyo yakakosha pasina dzidzo hapana upenyu ende mwanasikana zvichengetedza nekuti ukasazvichengetedza life yako inopinda mudundu nekuti ezvino vamwe vari kuti saka ndikarara nemwanasikana ari pasi pemakore 18 acho ndomuitisa nhumbu handimurooreka. Yes, haumurore because ari pasi pemakore 18 but now takuda kupawo dzidziso kuvana vedu vasikana kuti ngavazvichengetedze vazvibate nekuti ukasazvibata maresults acho unoawana kushungurudzika chaiko unokuwana. Saka vanasikana ngavazvichengetedze vadzidze kusvika pavada ivo
nekuti dzidzo yakakosha. Well, Zimbabwe, that's Ruvimbo, one of the courageous young girls who is a survivor of an early marriage, and we are hearing it from here, particularly to young girls. Dzidzo chaiyo yakakosha. She came from an abusive marriage. Now she's back to school. I'm sure 5 years down the line, tichamona Ruvimbo akubasa akutoita zvinhu zvakakosha. But as Zimbabwe, really Ruvimbo, and on behalf of Positive Talk, we really would like to thank you for making a difference for the girl child. Thank you. Thank you very much. Now on the program, we are joined by Beatrice Savage. Beatrice is the Executive Director of Roots. Roots is an organization that is based in Bindura, and ndiye anotungamirira sangano revana vasikana vaya vaviri vatinoziva vakaitisa kuti muno muZimbabwe titaure isusu tichinzi kumatare vakutarisana nenyaya dzeending, kupedzwa kwekurodzwa kwevana vechidiki, ndio vakaendesa nyaya iyi kumatare vachitungamirirwa na Beatrice. Pama-awards akaitwa last week takavaona vana vari kurecognizwa vachinzi aiwa tinotambira zvamakaita imimi kuti senyika tinge tichibenefita. And chandakanyanya kuadmire ndechekuti zvaibva kuvana vari kubva kuya kunotarisirwa nevanhu kunzi ndo kunzvimbo dzakasaririra kumusha, asi ndivo vakaita kuti tisvike patiri ipapa seZimbabwe. Beatrice, toda kuti timbonzwa kubva kwauri kuti rwendo urwu rwamakafamba nevana ava rwakanyatsofamba sei kuti tizosvika patiri panapa seZimbabwe. Tinotenda tariro kuti tiite this constitutional court case. Takashanda nevasikana vaviri vanodadisa vane umhare, ava vaviri Loveness naRuvimbo. Tichishanda panyaya iyi zvakatangira pakampeni yataita, taona kuti kumaCentral kwatinoshanda tiri kwakawanda nyaya dzekurodzwa kwevanasikana vachiri vadiki. Ndokucherechedza kuti kosei vana vaiti vaiuya kumaprograms edu ementorship nezvimwewo zveHIV, vazhinji vavo already vari kuma18 years, anenge ane vana 2. Tikaona kuti nyaya dzechild marriage dzakawandisa maCentral, uye chitarisa nyaya idzi dzakabatana futi nenyaya dzeHIV, kuti vari muwanano dzavakapinda idzodzo vakabva vabata HIV, and vamwewo vakafirwa nevana. Tine imwe kese imwe mwana ane akatoita former miscarriage ari muinstitution iyoyo maanga ambunyikidzwa achirodzwa achiri mwana mudiki. Saka taona kuti kune dambudziko rakakura kudaro, takabva ngatichiita iri campaign tione kuti kune dzimwe nzvimbo zviri kunyanyoitika, ndokutoona kuti inyaya iri kuitika muno muZimbabwe, but inyaya yekuti tanga takanyarara pamusoro payo, nekuti nhambo zhinji panoitika nyaya yechild marriage. Mwanasikana anenge anonoka kudzoka kumba obva anzidzokera kwawabva, kana kuti mwanasikana aita pamuviri obva anzidzokera kumurume akuenda kumurume akuisa pamuviri. That way mwana nyangwa ane 16 years nyangwa ane 17 years akutonoitwa mai vemba. Saka takabvutaona chidambudziko rinoda kuti tiite hurukuro munyika yedu yeZimbabwe, vanhu vese tichitasira ma-traditional leaders, ma-religious leaders, ivo vechidiki pachezvavo, nokuti pane vamwe macases ataitoona vasikana vekuti anenge achitoti inini nawo ndaakuregreta ndakatopinda muchild marriage ndisina kudzikwa kumba, but ndandiri murelationship nemukomana wangu bva tangoitisana pamuviri bva ndatoti ndakuenda ikoko ndaitiza nhamo. Saka inyaya tikaona kuti inyaya inoda kuti igadziriswe through nhaurirano, but taona kuti nhaurirano tikapa community level pane mamwe ma-loopholes aripo
nenyaya dzemutemo zviri kuita kuti vanasikana vedu varodzwe vachiri vadiki kana kuti mabhinya aya anotaimira vanasikana vadiki awane mukana. Totarisa kuti customary law yedu yanga yakanyarara panyaya kuti mwana anoroorwa nemakore api. Saka waiona kuti bhinya rabata mwana rine makore kana 50 right, kana rabata mwana rakuda kuti ritize kuenda kujeri robva rati aiwa takaroorana under customary law. Woona kuti marriage act yedu yaiti musikana anokonseta to marriage at the age of 16. Asiwo mutemo wedu mukuru wemunyika ino inova constitution ichitaura kuti mwana wese ari pasi pemakore 18 mwana. Saka ndo pataona kuti pane that loophole as well. Saka patabata nawo zvaita hochekoche neana Veritas nana Zete lecturer kuti ngatichipusha inyaya pawane kugadziriswa ipapo so that kulegal side kwagadziriswa. Izvi zvinobva zvaita kuti pakaitwa mutongo wakarebesa wakakura kuti munhu angobata mwana kana kuti 30 years, tinoona kuti zvinogona kuita kuti vazhinji vanoda kubata zvibharu nevanoda kuroora vanasikana vachiri vadiki vatye kupara mhosva dzakaita saidzodzo. Zvichafambiswa sei nevaya vanasikana vekuti iye anenge achiti ini ndiri kuda kuroorwa ini ane 17 oti ini ndiri kuda kuroorwa oenda kudare imoti murume wako ngaende kujere yoti aiwa musamuendesa ini ndiri kuda kuroorwa. Ndozvimwe zviri kubvunzwa nevanhu, ndozvimwe zviri kubvunzwa nevanhu. But chakakosha panyaya iyi kupa chenjedzo kuvanhu kuti mutemo uri kuti chii. Mukataurirwa kwakaitwa pakaitwa the ban kuti hapasisina wanano ingave like informal union, nyangwe mukomana yakati hatina kubvisirana mari hatina kuti roora chairo, nyangwe kugarisana kuchaya mapoto futi ikoko kwakatorambidzwa pasi pemutemo. Saka chenjedzo huru iri pamusoro pekuti ndiapi maopportunities atiri kupa vanasikana vedu kuti azofunga mwana ne17 ndakunoroorwa zvangu chii chambomupusha kuti aite izvozvo. Saka ndozvimwe zvinhu zvoda kugadziswa kuti what support systems can we put in place and alternatives for girls, because zveshuwa zvauri kutaura tariro kuriko kumacommunity kwekutoti musikana anenge achiti inini ndakafirwa nevabereki ndine musikana mukuru pano pamusha ndikasaroorwa nemunhu uyu vananyina vangu vanoita sei, ende ndiyo inenge ichiita alternative iripo chete. Saka pane zvimwe zvakawanda zvoda kuti bhani inyatsova effective. Pane zvakawanda zvoda kuiswa in place zvakafanana naizvozvo zvekuti vasikana vawana mukana yekuenda kuchikoro here, vawana zvekuita zvemaoko here, vane maprogram here anochenjedzawo zvakaita sexual and reproductive health information chaiyo yekuti ndikatamba nemukomana uyu ndinogona kusvika pakuita pamuviri zvinoitika sei kuti pamuviri paitike ndingazvidzivirire sei. Saka zvese izvozvo zvinoda kuti zviitwe. Even alignment yatingotaura kuti ngapave nespeed alignment, ndiri kufara chaizvo kuti tiri kuona maparliamentarians edu vari kumhanya nayo nyaya iyoyo. VP vedu vakataura pamusoro pazvo futi masvondo apfuura kuti ngatipada kuitwa that speed alignment kuti wese achawanikwa achitambira pfuma yemwana ari kuroorwa aritopara mhosva uye achasungwa. Saka tiri kufara nethat political commitment and will at that level kuti vakuru vemunyika vari kutotaura pamusoro pazvo kuti tofanira kupedza dambudziko iri. Saka shoko rako raungada kupa mhuri yeZimbabwe takatarisana nenyaya iyi yekuti machild marriages kurodzwa kwevana vadiki hakuchabvumidzwe munyika. Shoko rangu repesana nderekuti unofira mujeri, whether ndiwe mubereki watambira mari, whether wanobvisa pfuma, kungotira kupate kuroorana kwevanhu vari pasi pemakore 18 ikoko tunofira mujeri. Saka isu pachezvedu ngatipedze dambudziko iri. Hongu kutambura kuri kuwanika iye zvino neEunino iriko maeffects ayona tikuona kuti titori nekutya kuti maybe tichawana maincidents dzechild marriage akukwira futi vana vachirodzwa nenyaya idzodzo kana ivo vachitofunga kuti rega tipinde muwanano tiwane cheuviri. Saka tiri kungoti shoko rangu futi kuhurumende ndekuti ngatichigadzirisa nyaya yeurombo huri munyika, poverty iyoyo tiipedze nokuti ndiyo one of the key drivers echild marriage muno muZimbabwe. Asi kuti ngatibatane maoko semhuri yeZimbabwe tipedze dambudziko rekurodzwa kwevanasikana vachiri vadiki, vave neupenyu neutano hwakanaka mune ranhasi neramangwana avo. Well, Zimbabwe, you heard it. They were not just celebrations, but also looking at critical issues, the issue of ending child marriages in Zimbabwe. Beatrice, I'm sure she's really explained it. Now it's criminal. You can actually go to jail. And for young girls, this is an opportunity for you to enjoy your youth, to grow up, do everything that you have always dreamt of, and ensure that you get married when you're at that particular age, that you can do anything. Until we meet again next week, goodbye.